Cabinet welcomed the agreement that will see Mozambique supply South Africa with 100 megawatts of electricity within the next 3 months. I-Cabinet yamkele isivumelwano sentsebenziswano phakathi kweli nelizwe laseMozambique nesizakunceda eli kwingxaki yombane. I've seen nothing that has changed. Ujaji Zondo uthi akukho nto inqanda kuba urhulumente kangabanjwa ngobhongwana kwakhona njengoko kungekho manyathelo athatyathwe yipalamente uqinisekisa ukuba lo mkhwa wenzeki kwakhona. Kwezemidlalo umbutho wembaleki iCentral Gauteng Athletics uthi ulindele uchatha kulo nyaka kwimbaleki ezakuthabatha inxaxheba kugqatso iSoweto Marathon. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi ncatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iGTT ndingaphosisanga amaseko mandikawulendo warhuqa. I-Cabinet yamkele isivumelwano sentsebenziswano phakathi kweli nelizwe laseMozambique ukuzana njengoko iMozambique iza kunceda uMzantsi Afrika kwingxaki yezamandla. iMozambique iza kunikezela nge-100 megawatts zombane kwezi nyanga zintathu zizayo zemva koko ziyofikelela ku-1000 megawatts kwisithuba senyanga ezili-12. Ukubhengezwe ngumphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni ngethuba ethetha kwinkomfa nonondaba ePitoli ngale ntsasa enika ingxelo ngentlanganiso yekhabhinethi. Izwe liza kufumana umbane kwilizwe laseMozambique. Oku kuza kunceda iziko eliphehla umbane kweli ukwehlisa ucimicimi wombane ngesigaba esinye. Cabinet welcomed the agreement that will see Mozambique supply South Africa with 100 megawatts of electricity within the next 3 months upon the signing of the power purchase agreement. The next 3 to 12 months will see South Africa importing up to 1,000 megawatts of electricity from Mozambique. Cabinet further welcomed continuous improvement in the Eskom's generation capacity that has ensured that the utility registers over 60% energy availability factor. Umphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni uzibhebhethile izigxeko zabemi boMzantsi Afrika namajelo eendaba ezijolise kwiphulo lomiselo xolo lweAfrika. It is the first mission in the world and on around peace in Ukraine that had leaders meeting both the Ukraine president and also the president of the Russian Federation. And that milestone on its own, it's a significant milestone. And also the matters that have been discussed, which the president has also articulated in the podcast that we've shared, to say these are the issues we've articulated to them. They are going to come back on the matters. And those matters that have been discussed are making a significant milestone into progressing the possibility of a peaceful resolution of the conflict. So the focus on the negativity of our media in South Africa should not deter us. Kusenjalo ikhabhinethi ivakalise umbulelo ngezixhobo ezixabisa imali efikelela kwi-167 million rand ezivela kwilizwe laseChina kwilinge lokunceda uMzantsi Afrika kwingxaki yezamandla. Iinkokheli zamazwe ehlabathi kwingqungquthela ebizwa iNew Global Financing Pact eParis eFrance zimemelele inguquko kwinkqubo yezezimali ehlabathini. Umongameli Cyril Ramaphosa inxalenye yezinkokheli nalapho ingxoxo ngezamandla iphale phambili. Umongameli waseMzantsi Afrika ekwiphulo lokufuna inkxaso eEurope nanjengoko eli lizijule ijacu ngokusombulula amaqhina kwezoqoqosho. Umongameli uRamaphosa akachithanga xesha ekutendelaziseni imibhodamo embamba ngobhongwane kude kusegede ekuquququlana nayo. We need to be flexible. It needs to be a flexible type of journey. Right now in our own country we have learned, as we've been traversing this path, that we've got to take into account our current challenges, and our current challenges are born out of the history of our own country, but also they have to deal with our energy shortage right now. Ngaphambili unobhala jikelele wamazwe amanyeneyo uthethe wophela ngobuthathaka bamaziko amele ukuxhasa amazwe ajamelene namajingiqhewu kwezoqoqosho.
we must ensure that they can support the scaling up that is necessary, the scaling up of investments, the unlocking of investments, but also mobilize low-cost capital from their own resources and, very importantly, catalyze private finance through management and sharing of risk and bringing down the cost of capital. Kwa oluluvo lunye luye lwadluliswa nazezinye inkokheli kule ngqongqothela. UMzantsi Afrika udinga abantu abantsha abaza kubhexesha uqoqosho lwelizwe. Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile bethetha kwintlanganiso yesibini ngotyalo-mali ye-NYDA phantsi komtholo othi Unpacking Investments in Human Capital for an Inclusive Economy. Uqhube wathi eli lithwaxwa yintwenka yeengxaki ezifana nombhodamo wezamandla, amaxabiso axhomileyo ekudingeka ulutsha luze nezisombululo. Ngokutsho kweziko lenkcukacha-manani kwikoti yokuqala iqondo lentswela-ngqesho lintingele ku-32.9% ukusuka ku-32.7 kwikota engaphambili. Oku kuthethe ukuba lintinge ngo-179,000 ukuya ku-7.9 million inani labantu abatsha abangaphangeliyo. Mnumzana Mashatile uthi kudingeka ungenelelo olukhawulezileyo kule meko. As a country, we need young people to take the lead in driving growth and employment. On our end, as government, we have created a favorable environment to support the youth to become successful entrepreneurs with flourishing businesses. I-NYDA inika inkxaso-mali kulutsha oluphakathi kweminyaka eli-18 ukuya kweyi-35. Ithi idale amathuba emisebenzi ayi-37,000 kwinkqubo zayo. Kusenjalo iStats SA ithi eli lisathoxa zizivubeko zoqhambuko lwe-COVID-19. Young people 15 to 24 years, their unemployment rate is sitting at 62.1%. It's the highest in the country. Kunjalo urhulumente uthi ujolise kudaleni imisebenzi efikelela kwi-2 million yolutsha kwishumi leminyaka. We are indeed working towards economic transformation for young people. This is also evidenced through the 2020 Presidential Youth Employment Intervention. These interventions aim to realize rapid gains by linking more young people to new and existing opportunities and to create 2 million jobs for young people in the course of a decade. Sekela Mongameli uthi abantu abatsha basezilalini kumele nabo baqukwe kumathuba oqoqosho kweli loMzantsi Afrika. Ikomiti ejongene nemisebenzi yamihla le ye-ANC ivakalise ukuxhasa kwayo ngumbhexesho intloko weli qela epalamente unkosikazi Phumi Majordina kunye nosihlalo wekomiti eqwalasela ukulungela isikhundla komkhuseli woluntu onqunyanyiswe u-advocate Busiwe Mkhwebane uMnumzana Qubudile Tyantyini. Esi sibini sityholwa nguMkhwebane ngokufuna ukufunjathiswa ukuze oluphando ngakuye luphelele esithubeni. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwe-ANC mihla namalanga selikhombise ukusekela usotswebhu we-ANC ePhalamende uPhumi Majordina kanye noRichard Jantshi okuyena uhlalo wekomiti lokuqondisa kwesigwegwe kumvikeli womphakathi uadvocate Busiwe Mkhwebane. Labo bobabili uJantshi noMajordina kanye nalo wasweleka uThina Jomet Peterson basolakala ngokufuna imali ngokungomthetho kuMkhwebane. uJantshi kanye noMajordina bawaphikile lamahlebezi. I-ANC ithi kungcoliswa igama lalaba nje bobabili. The ANC is also concerned that the reputations of the chief whip and the chairperson of the inquiry, are being subjected to attacks on the basis of hearsay evidence. Kwaye unobhala jikelele we-ANC osexoshiwe eqenjini u-Ace Magashule, i-ANC ithi ayazi ukuthi wenzani njengamanje. uMagashule uthi uzokwazi ukusiphendulela edlangalaleni eyinsukwini ezizayo ngekusasa lakhe kwezombusazwe. So we don't know what he's planning, to form a party or to leave or to still appeal to the National Executive Committee or anything of that sort. We don't know. Ezithinta amazwe ngezokuxhumana, i-ANC isembongile umongameli weqembu kanye nomongameli wezwe uRamaphosa ngokuya e-Ukraine kanye naseRussia. Unobhala jikelele weqembu uthi lo mzamo kaRamaphosa muhle kakhulu ukuze kuzoqedwa lolu dlame olukhona phakathi kweRussia kanye ne-Ukraine. He expressed his regret about what happened with the plane. What is interesting about that
stuck up in Poland is that the president had a courtesy call to the president of Poland, and then thereafter he left, knowing very well that everything will fall into place. Inhlangano ebusayo i-ANC kanye nazo zonke ezinye izinhlangano ezibusayo ngaphakathi kwe-BRICS zizohlangana ngenyanga ezayo ukuze kulungiselelwe ingqungquthela ye-BRICS ezobanjwa ngo-Agasti eNingizimu Afrika. Ngingusamkela Maseko, ngibele izindaba ze-SABC eGoli. Kwakuvimba walenhlwa baxhalabile emaphandleni njengoba kulindeleke ukuba abo bangenazo i-set-top boxes ze-DDT bazifumane benomabonakude abangasebenziyo, kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe ikhabhinethi yamkela isivumelwano sentsebenziswano phakathi kweli nelizwe laseMozambique ukukuzana njengoko iMozambique iza kunceda uMzantsi Afrika kwingxaki yombane ngokuxhasa eli nge-100 megawatts zombane kwezi nyanga zintathu zizayo. Ijaji enhloko uJaji Raymond Zondo uvakalise inxalabo ngokungabikho kwamanyathelo athatyathwe yipalamente ukuthintela ukubanjwa ngobhongwane kwarhulumente. Ebesenza intetho ephambili kwindibano ebibanjwe libhunga lophando lezenzululwazi zoluntu ePitoli. Le nyanga iphawula unyaka ingxelo yokugqibela ekomishoni kaZondo yanikezelwa kumongameli. Sekudlula unyaka emva kokungeniswa kwengxelo yokubanjwa ngobhongwane kukarhulumente, ijaji enhloko uJaji Raymond Zondo uyixekile ipalamente ngokungabikho kwenkqubela phambili yokubeka amanyathelo okuthintela enye imeko yokubanjwa ngobhongwane kukarhulumente. Another group of people were to do exactly what the Guptas did to pursue state capture. If another group were to do the same, Parliament would still not be able to stop it. That is simply because I've seen nothing that has changed. Uzondo ucebise ukuba kusekwe isebe lekomiti ukuze kungaphindi kwenzeke oku. There should be a standing anti-state capture and anti-corruption commission that works the same way as the commission that I was honored to chair. Ukwathi kubanjwa ngobhongwane kukarhulumente kubeka emngciphekweni idemokrasi esetyenzwe nzima. State capture places our democracy at risk. State capture is about greed, selfishness, and criminality. Ukwahlaba ikhwelo kwiinkokheli zelizwe. Africa right now doesn't need leaders who are tolerant of corruption. Uzondo uthi abemi beli bangaze badinwe ukujongana norhwaphilizo nanjengoko abemi abakhutheleyo benokusindisa ilizwe kwizigrogriso ezifana nokubanjwa ngobhongwane kukarhulumente. Uluntu oluhlala ezilalini eMpuma Koloni luliselela ngasemva kwenkqubo yokuwelela kubuxhakaxhaka bale mihla. Uninzi lwabo alinazo iibhokisi ezintsha zokubukela umabonakude ngelixa abanye bengazi noba kuthethwa ngantoni. Iziko lepost office liyilo eliqhuba lenkqubo yokunikisa ngezibhokisi, nto leyo ekhokelela kwamanye amagingxigingxi. Ubuxhakaxhaka bokufudukela kwindlela entsha yokusebenza komabonakude kuseyintsomi nephupha nje kubantu basesilalini abangathathi ntweni. Kwimizi elishumi ephila ngaphantsi kwentlupheko, ungamnye kuphela umzi onale decoder ye-DTT okanye kungabikho namnye. Abantu abaninzi bathi ziyabothusa ingxelo zokuba kuzawucinywa umabonakude osebenza ngendlela endala. Ngoku ke ngonxa kuthiwa ndizocinyelwa kungabuhlungu enhliziyweni yam ngoba kaloku angeke ndikwazi ukuhlala kakuhle, zonke izinto zezwe ndifuna ukuzibona. Bambi ke abantu bathi abazi nolwathethwa ngenkqubo yokufudukela kumabonakude osebenza ngobuxhakaxhaka bale mihla, i-digital terrestrial television ukutsho. Bafuna urhulumente afake ezibhokisana kwimizi yonke engathathi ntweni. Apha i-TV yam iyandisokolisa, ibonakalisa isititshi esinye nabantwana bakwazi ukubona njengoba bethanda i-TV. Ineli bhokisi ke kuthi libonakalisa kakuhle asinalo thina. Xa sifuna ukubukela nje sibukela lufilimu. Asikabi nazo nezibhokisi ke kuthiwa zibukelisa kakuhle.
Ngokungathi singathola zona ke asikwazi ke noba singathatha apha emalini yabantwana siphila ngemali yabantwana. Imizi yeposi kweli yanikezwa uxanduva lokuzisa iinkonzo ebantwini ingakumbi abahlala kwiindawo ezihlelelekileyo. Ukubhalisela nokukhutshwa kweebhokisana ze-DTT ngomnye umsebenzi wabekwa kwemagxeni alo mzi weposi, kodwa ukuhohloka kweziseko zomzi weposi, unqongophala kwabasebenzi nobuthithisholo nobuqhitala bukarhulumente ekulawuleni umzi weposi kukhokhelela ukuba abantu abaninzi balale emigceni belinde iinkonzo. Siyahlupheka, sinanyanga ntathu imali asiyifumani, silala kule posi, siyagodola, siyagula. Senzelwa amakhadi, kwabe kwathuna amakhadi kwathiwa akasebenzi apha kule posi, kwathiwa inetwork ayikho, ayekiswa amakhadi. Ngoku sabe sazolala, siyalala apha. Ukucinywa kokusebenza koomabonakude abasebenza ngendlela endala i-analog ngabulamakhumtsha kwakubekelwe umhla wama-31 kuMatshi. Kungoku nje kulindeka kuba kubekwe omnye umhla ocinywa koomabonakude abasebenza nge-analog. Ndinkululeko Nyembezi, iindaba ze-SABC, eMpuma Koloni. Imibutho engajonganga nzuzo izibandakanya kumaphula ngokutshabalalisa izindlu zangasese ezombelweyo. Uninzi lwezikolo kwiilali zaKwaZulu-Natal nasempuma Koloni ngasese. Umzimba wosana olineminyaka 4 wafunyanwa emngxunyeni wendlu yangasese empuma Koloni kulo nyaka. Le mibutho ithi iceba ukuncedisa yakhe izindlu zangasese ezigungxulwa eziyi-240 kwilizwe jikelele. Abafundi besikole samabanga aphansi umsunduzi esisendaweni yasemakhaya eNdwendwe enyakatho yeTheku bebelokhu besebenzisa izindlu zangasese zomgodi eziyingozi. Umnyango wezemfundo esifundazweni wazakha izindlu zangasese ezishawa ngamanzi kodwa zaba nenkinga zangasebenza okuphoqe abafundi baqhubeke nokusebenzisa izindlu zangasese zomgodi. Lesi sikole singezinye ezizohlomula ohlelweni leBreadline Africa lokuqeda izindlu zangasese zomgodi. Lenhlangano yakhe izindlu zangasese ezishawa ngamanzi eziyi-18 kulesi sikole. Besihlale nje sithukile ngaso sonke isikhathi ngoba besiyeke sisebenzise ama-cleaners wethu ukuthi abamonithe njalo uma ngabe beze ema-toilet. Sacela nje kuthisha omkhulu ukuthi asisize ngalokho ukuthi babe baningi ngasema-toilet ukubheka nje ukuphepha kwabantwana bethu. iBreadline Africa ithi inhloso yabo ukubuyisa isithunzi sabafundi nokuqinisekisa ukuphepha kwabo. Our aim is to do 240 schools and focusing really on the problem areas, which is KZN and the Eastern Cape. And if we do 240 schools, we will have replaced 4,000 pit toilets, and it will benefit at least 120,000 children. iBreadline Africa ithi badinga imali engaphezulu kuka-140 million wamarandi ukuze bafeze izinhloso zabo zokuqeda izindlu zangasese zemgodi ezingaphezulu kwezinkulungwane 4 ezikoleni. Ngingononhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eNdwendwe. Abasebenzi besibhedlele saseGiyani iKhensani eLimpopo bantu ukunqongophala kwabasebenzi kuyaqhuba ukudodobalisa izinga lokonga. Ukunqongophala kwabasebenzi kukhokelela kwizimo ezimdaka kuquka ulwesuleleko lwentsholongwane kwamanye amagumbi nokuthi kwenze ibe maxongo nakakumbi impilo yezigulane. Kodwa isebe lezempilo eLimpopo lithi bonela abasebenzi besisibhedlele. I feel ashamed, I feel shameless because our hospital is taken like it's a place to kill. If you want to kill your relative, just take the person to the hospital. And our community, they don't see we as nurses at the time are trying our level best to assist our patients. Enhlithekile inhliziyo ilihlwili lo mongikazi ukubona ukonga kungeloqeqesho nje koko ilubizo kodwa ukholelwa kwelokuba ukushokoxeka kwabasebenzi nezixhobo zokusebenza kweliziko kuba ngumqobo ekukhathaleleni izigulana. Lo mongikazi nabanye abasebenzi ababini nabakhethe ukungazichazi amagama bathyola ulawulo lwesibhedlele ngokutshintsha inkqubo yokusebenza ukulungiselela ukuqhuma ukunqongophala kwabasebenzi bazityande igila ngelithi le nkqubo intsha ibanika ixesha elincinci lokuphumla. All the nurses were 95, the whole hospital 95. Start from the CEO. It is difficult to care the patient because the ward sometimes it is full. After supper, patients' plates are left in the ward overnight.
which causes an infestation of ants. Kunjalo isebe lezempilo liphefumle ngelivakalisa ukungabikho kwamathuba emisebenzi kwesi sibhedlele. We are confident that the staff members that we have got at Kesani Hospital, particularly the nursing and the clinical staff, are actually enough to service that particular community. Isibhedlele iNkensani sizimele geqe kulongo lwabahlali bengingqi yaseGiyani nezinye indawo ezingqongileyo. Kwezemidlalo umbutho wembaleki iCentral Gauteng Athletics uthi ugqatso lwaziwa iSoweto Marathon luza kuqhuba kulonyaka. Abagqugquzeleli bathi olu gqatso lutsale imbaleki eziyi-40,000 phambi kokuqhamuka kwe-COVID-19 lungenelwe zimbaleki eziyi-20,000 kuphela kunyaka ophelileyo. Nakubeni kunjalo bathi balindele uchatha wembaleki eziza kulungenela kulo nyaka. Olugqatso nolwaziwa ngokuba lugqatso lwabantu sele lutsale imbaleki ezikwinqanaba eliphezulu kweli nakumazwe ehlabathi. Bezeza kudandatheka imbaleki zakuva ukuba alusekho olugqatso ngxelo ezo ezichazwe njengezibubuvuvu iCentral Gauteng Athletics. The approval of the athletics calendar within this space, it's us. So the race, it's in our calendar and we know that it's happening. And it's very unfortunate that there are reports that are saying the race is cancelled. Ugqatso lwanyakenye yayilolokuqala emva kokuba imisitho emikhulu yezemidlalo yayikhe yanqunyanyiswa ngenxa ye-COVID-19. Ziyi-20,000 imbaleki ezathatha inxaxheba. Obviously coming from COVID, where the race didn't take part because of COVID. And I think the race was very successful with that 20,000 last year. But we are looking at, together with the working committee, to obviously increase the numbers. So I'm positive that the working committee will be able to achieve that. Abagqugquzeleli bahlaba ikhwelo kuwo onke amashishini anomdla wokufaka isandla kolugqatso ezengaphambili. Isiqendu salonyaka solugqatso iza kuba sesa-28 lungomhla wesi-5 kuNovemba. Njengenhlala yenzeka imbaleki ziza kutyhutyha izitalato zaseSoweto zidlule kwindawo zamagugu esizwe. Umbango omtya ucima umlilo masikhongozele zangomso ngolukamageba update bumnyama kuvela ukukhanya kube chosi behele. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlanje nalapho sibona into yoba akho kwamvula zilindelekileyo kwimimandla esentshona ngaphandle nje ke kwezibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaya empuma koloni ngokunjalo nakwindawo ezigudlunxume lusompuma kuyakuthika phaya koBhulukwane kanti ke mbukeli sawubona u30% wamathuba emvula olindelekileyo pha kwithambeka elikumntla-mpuma welizwe ngomso ke mbukeli sabona into yoba usekhona la 30% wamathuba emvula olindelekileyo pha kwelathambeka elikumntla-mpuma welizwe lithe ke ngamafu obukhulu becala izulu kwimimandla esempuma kanti ke kwimimandla esentshona sabona into bukhona la msingomoya obandayo ochwechwela umzantsi ntshona welizwe kanti ke phambi kwawo sabona into yoba litherhwele ngamafu zikhona ke nezibhaxu zenkungu ezilindelekileyo uqhube ngononophelo mbukeli masijonge into yoba amaqondo wona okutshisa asibeka phina ngokuhlanje mbukeli ngomso ndingatsho noko ndithi lihle izulu pha eVostile amaqondo abetha kwishumi ngelixa elithoba nje pha eFredendal ngokunjalo naseKapa lodumo sisithandathu eUppington kodwa kaphinda thathisa amaqondo ngo-11 degrees Celsius pha eSpringbok ngokunjalo nase-Alexander Bay kuba qondo athanda uba phantsi ekaladokhwe ngesithathu 2 degrees olindelekileyo komani kodwa kaphinda thathisa amaqondo ngo-12 degrees pha eSajonisi 4 degrees olindelekileyo eRhawutini ngelixa silindele u-13 phaya ePhalaborwa ngomso ke mbukeli asephantsi nokwamaqondo ngo-17 eKapa lodumo ngokunjalo nase-Sutherland kodwa aphinda thathise kuphole kakuhle eSpringbok ngo-21 kufudumele ngo-28 eUppington Kimali ngo-25 ekomani ngo-22 omhle ngelixa phaya eMakhanda silindele u-21 ngulo 21 ke mbukeli naphaya eGqeberha kanti ke pha koMonti lihle izulu phaya koWilsonia phaya amaqondo abetha ku-23 degrees Celsius ngale mpelaveki mbukeli ndingatsho ndithi kuthande uba kubande kwiindawo ezininzi zelizwe impelaveki yonke kamnandi mawethu.